নমস্কাৰ হাবি দৰ্শকৰে মোৰ নাম সিনহা ইন্দো বাংলার তরফে তো নোয়া বছরর খুতলাহানোর হিসাবে নোয়া পডকাস্ট সিরিজ আহানো করিয়ার যেহানোর নাঙানুইল তাই আমিও করে পারতাঙাই এপে আমি বিভিন্ন গেস্টর লগে ইয়ারি দিতাঙাই যেগর নিজর পরিশ্রমে সফলতা পাসি যে কোনো সেক্টরসে লাইক গভর্নমেন্ট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর বিজনেস এডুকেশন এন্টারপ্রেনারশিপ কালচারাল লিটারেরি সোশ্যাল বা স্পোর্টসে আজি এহানৰ আমাৰ পৈলাকাৰ এপিসোড হান এহানে আজিকাৰ আমাৰ পৈলাকাৰ এপিসোড হান বারো আমার পৈলাকাৰ অতিথি হইল তাই জগজিৎ সিনহা আমি তারে বানাপিয়া কুমল দামাতেও ডাহিয়ার মি তারে কুমল দারে বহুত হুকাংতই চিনে সুগো নাগাল্যান্ডে যেত আনতে বিফোর উই স্টার্ট দি এপিসোড মি তার হুকাং ইন্ট্রোডাকশন হান্দে নামুনাউরি কুমল দার বাবা nanghanwiltai Norendro mi jethu maturi Norendro jethu and malokor nangwiltai Sushma Jetty hante tanu originally barumunirta kumol dai Nagaland to schooling korese pore ta higher studies so BSc B.Ed MSc in environmental science korese he started off his career as a salesman and worked with reputed brands like Colgate, Wipro, Dabur, Mother Dairy, PepsiCo, Kevin Care, and Aircel. So I think the corporate sector at 23 years pay asil, and from a salesman he quit this corporate life as the assistant general manager of Aircel, Javaka Aircel Bondo in Guwahati. It is one of the top mobile service provider in Assam. ওটার পরে দাদাই নিজর বিজনেস আরম্ভ করলো ইন দি এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সেক্টরে ফ্রম 2018 আজি আমি তার জার্নি হান হাবিলগে শেয়ার করতাঙাই থ্রু দিস ইন্টারভিউ এন্ড দাদাই যে সাথে তার জার্নি হান করেছে ও সাথে আরাকো ইন্সপায়ার করতো আরাকো মানুষ যেটা সেক্টরে হানাত করা নিব নি তারা যদি তোমার দা কোনো কোয়েশ্চেন্স থাইলে কমেন্টসে দেনা পারোরাই যেটা আমি ইন্টারভিউ হানর হাদিত রেসপন্ড করতাঙাই সবাক আমি কোমল দারে আনি Just a minute. Welcome, Kumolda. Welcome to this series of Indo-Bangla Bishnupriya Manipuri Association. আমি এর পডকাস্টে আনু আরম্ভ করি আর হানতে বহুত হারো লাগিলার কি তোর লগে আজি দিন উটোটরিয়া তোর ব্যাপারে হার পিলাং হানতে আজি আর কো আমি হার পানি মনে ইতাঙাই and I have some few questions for you. You know the questions that Mikhania and Torlo discuss koresilu. So ami first mi harpani moniyar je how was your what inspired you to pursue a career in education and as an entrepreneur, like this is something that you are doing now, nijor business hanor deki ohanor byapar ami khani harpani moniyar poila. Thank you. I consider myself very fortunate to be the first candidate of this podcast. I think I'll do justice with this series of being the first one. So business I always had dream right from my childhood. I used to always ask what about those who asked I used to dream. I always has those numbers running in my mind. जब আমি academics to Korea 91 I was working 91 analysis then only I started আমি Barmuri kada Tengara piggery farm kollang, which was always of course against the society. The fishery farm kollang kita kollang, and I wasted a lot of money. It was a huge amount of money was wasted. Almost I wasted my father's entire lifetime savings in that 6 years. Then I have to come back to Guwahati, and I started with my first job with a salary of 2,000 rupees from scratch. Then over Guwahati Tanar we did not know. Our time internet no sil, chakri offer private job no sil. Connect to on we did not have that exposure everything was lost, so Colgate or salesman is
cutting the slips and all. So I started with the job, and it was a very near paying job, but I did not have any alternative. But but that experience right now it is helping me because I was selling a product. Suppose we progress through Colgate based through, but at the end, it was all about convincing. Or I mean, Nishan based the last year tha right. Puna Nishan based that is the biggest drawback. The last one by approach korani mane approach last kora both easy of it. See that last 10-15 years as sales se kaam karani among quality and I have acquired that suppose me baga jasa more business and school or business and more partner kore convince kollu to put in so much money. I not being a person from the education background, but I could sell him the idea. That is actually that has come from this sales. Sales level. Mal bechlang, and I have acquired this. I have acquired this quality, and this is one of the most important quality. I think je kono jinishan product na humko better. At the end, this is jinishan besena palle. You will not be able to survive. Right. Ere halto important jinishan arge. Ehan ere the salesman kollu kita kollu. I have acquired those skills. Aji o jinis do late but o jinis hote more help kollu. Help korlo. So, this was the Yovana Selvanam already that thirst for being an entrepreneur was always there. I was not getting break. Unfortunately, I do not my I got this break. So sometimes when you dream, it will definitely come to you. Sometimes it comes fast, or sometimes it comes late. Kintu jinishan 100% mi jeta jeta hapon desu. 2 years back, jeta jeta hapon desu. Everything is জিনিস না পানা করলো নাও জিনিসটা কোনো সময় খাল করলে আর কি it looks very irreverent also. But me just angkorani monar like you have worked in jemonti different products lo deal koria jemonti kam korle hante suddenly education sector uhani jemon uhanat entrepreneur jemon ownership one koranir ka what inspired you I mean Very interesting question. আমি যেভাবে কাম করলাম আর কি ইনিশিয়ালি দিস যেবার ডাবরের চাকরি করলাম বা till that time I was with PepsiCo 2003 PepsiCo আমি 2007 এ জয়েন করলো বিফোর দ্যাট আমি ডাবরের চাকরি করলাম উইপ্রো চাকরি স্যালারি ওয়াজ ভেরি মিয়ার স্যালারি বহুত কম আছিল ইট ওয়াজ अराउंड 2.5 annual package so কত 20-25 হাজার hardly I used to get 24-25,000 जब जठा को तो वो लड़की then over DPS से देना का प्लान करना लगी my wife she told that night whether we have to sacrifice one meal also we'll do sacrifice but we'll put it in DPS over 60,000 admission cost আছে DPS is costly DPS admission 60 and amar ka bolia getting that 60,000 was a big deal a very difficult decision te oba ka mi matlo ami Partangai ta so duga se ati agora kori agora na odile te it will not be justice but si ko na hai te tar ge adamant ami DPS se dita hai so we gave DPS so it was a lot of sacrifice DPS se dena and the second child also we gave in international school so our almost 70% of my earnings were spent in the school education class 8 e jeba sugo parga the school called me I mean, this is and I do not get time. My wife used to manage everything about this. जब मैं गेलुआ class 8 है जगह स्कूल गया हो दिया I was called office result तो ये मत लाखों क्यों जगह बना है ये तो कोनो दिन ना जगह you also go and see one मी गेलुआ जब मैं हूँ मिलू अर्की the way the teacher was approaching that I have done a crime मतलब so what the results is so bad his maths is hopeless he is not good in English और जिनिसो ना कि तुम्ही पेरेंट्स हो किता करो रहता मतलब क्या करे इंग्लिश ना टोट रहता all those kind of stuff I have put all my money tarka bulia and I have put everything trusting the school kintu suddenly I find when he's in class 1 pura my dream was shattered utar piece that ignited me and
কাইন্ড অফ কিসাদের করে জিনিস আর কি ইয়ে করার নিয়ে আর কি জিনিস মনে একদম লাগে পড়লে আর কি but I did not murgot লাগে পড়লে I should have a school যে parents এর জিনিস না আর কি and happy all the parents they face and with me na boy now I think most of the parents face about though class 8 and up I come to know that he is of no use the school is jeta no pare nursery gotto we spent such a huge amount of money it took them 8 long years to explain that ঠিক আছে then ওটার পিছনে I have taken remedial steps steps या mother पे दिया दे and within 1 month जब maths से जब खराब हो चला गई they have put a word gada मतलब जिनिस वाला की it's teacher around दिला की and within 1 year his favorite subject became maths he got 90 in class 10 he got 94 in class 12 and he is now in industrial design the teachers ঠিক teacher পেলো আনতে ইও চেঞ্জ করে দিল তার কি ওকে ও জিনিস বানাতে ও জিনিস বানাতে এর রিভেঞ্জ টাইপ ও জিনিস বানাতে ও বার্নিং ডিজায়ার না ছিল আর কি রাইট না ছিল আর কি তে ফরচুনেটলি এর জায়গা স্কুলের জায়গা খালি আছে তে এর বুঝনো করতে কিতা করলো তার কি এর বুঝনো করতে I used to do lot of আমি ক্রিয়েটিভ আছো না তে গরুরে ডিজাইন না করে তারা that was hobby since I am from the agriculture background to be kind of regarding something with me design করে আর কি and our relationship was because of a pet dog তাও কুকুর ঠিক পারে that was the আমার কুকুরে তিল করলো তার কি that is how we find that mate khova school and sinaji epit ami ইয়া আফ্রিকা অন্য কিতা না তো টেংরা দেখলো নাগাল্যান্ড ওর দেখা করলো আর কি মতলব why don't we come up with a school it is such a beautiful location that's how we come up with the concept and the rest is history yeah so udar maje I'm sure that both challenges thadaibo it's not easy to start a business especially in any sector education tara ko difficult ar ki especially students anani jaga hanyo korani both mane kichu thar ar ki so challenges মানে যেমন কি সাদা বিকজ আমি এর প্রোগ্রামে হানাত যেমন হানো you know we want the objective of this podcast is also like challenges থাইতো নিজরা হান করানি আরম্ভ করানি মনিলে ওহান যেমন তোরতা কি হান challenges face করলে and how did you overcome that challenge and ওহান কি সাদাতি করলে the biggest challenge was my family আচ্ছা see I have been in a position that me I was doing very good I was a distribution head in the distribution of the IBBMA I was having a very decent salary मतलब नागालैंड आया you get 26 27 package it is a good salary at this northeast आया decent salary plus I had huge liabilities also corporate thale thar par nai loan te pitara so I had huge loans for my house for my car so almost a huge my monthly EMI was almost 1.10 so pressure I was running so I managed korbo that was the biggest challenge and comfort zone etto a comfort zone etto ara zona anat matlab je ara zona anat jana which was totally an uncharted territory it was a huge challenge ebaga গরু মাতলা যে কি খাল করিয়া কর তি না জিনিস ওটা আগল লগে না জিনিস আগত লইয়া করতে ও মাটি খাবা চাকরি নেরাইতে so all this habbi atila no none কোনো ওই সাহস না দিল আর কি যে I should go ahead এপে জিনিস বিকেচ আমি রাতে ডিমাপুর আসিল আর কি ডিমাপুরে রাতে হোটেলে থায়া দিয়া so I was thinking whether it was in the month of September September I was thinking क्या कराने है कि at this peak हमारा जे बगा ये होता है किताब होता है appraisal होता है so I got an excellent track record e-rating पे करके and I was looking forward for a upgradation also एवं दो नंबर है पिछले में बहुत खालकुलर याद लाइफ है मैं खालकुलर I will not get at this age I will not get a second chance कहती हमारे डांगर प्रोजेक्ट आना एज ए पार्टनर वो एज ए शेयर होल्डर वो पाना that itself offer is a big offer कि हमारे ता तेती हारना चाकरी करी आता ठीक है सभा करे चले but how much saving
ও मतलब আমি করে পারি না it is আবিলে নাই আমার ডাঙর project না this was 2024 crores project আনার me as a I did not have those resources to start suddenly I got an offer and pay to be a part of it if I do not jump this will not come like that me agoro na hun agoro yo na করব আর কি I am either do or die situation with me Akbore gave more father-in-law because I had that fear. If everything goes wrong, I will be losing everything. So just Akbore no matter. Me the father-in-law gave me. I talked to him by secretly. I am stepping to an area where it is very risky. So I might lose everything. So if I lose everything, you just give shelter for my kids. Risk one আর কি দি वो risk one बोला तो he was बाबा वहाँ दिखा मत होता है तो है भी तोड़ता नहीं because he is no more now तो वो risk one मिलो इधर कि कोई ना और ना मत क्या डोरी देंगे तानो मैं डांग risk कर देता then I have decided नहीं I will start the first time I decided कर लो I will do the job and I will also be a part of it दिमाग कर लो पिछले देख कर लो ना a project है साधन ना होते हैं I applied for resignation because the surprise move office over resignation का in the so I got January 15 resignation करलू within 4 months I'm building up career 2018 I'm first batch 44 students are start करना students কি লাগে কি মানে কিসা দে করলাই আমি কি তা করলাম তার কি ফার্স্টে তারে এবারে জিনিস আনার কি যে স্কুল করানি ইট ইজ নট ইজি তা ইন্টারেস্টেড then I had done thorough research এপে আগর লোক মে টুটু বলি আমার বেও কাগজ ফ্রেন্ড আছে গাতে তামর বহুত হেল্প করলো he did research of যত স্কুল আছে পে হাবি স্কুল কি সাথে করলো then both of us we went to Goa সৈনিক স্কুলর কমান্ডেন্ট বা আমানুব মণিপুরের বা আমানুব he is an ex-India cadet তো তার লগে মে শিপার ছিলাম I went there both of us we stayed there for 1 week to get an idea how the school operates acha okay because Sainik school is something where you will learn tanu ekdam kom budget choli tara very disciplined taro bedgi ami 1 week thailand and there he presented amar dogi wasilam opit to ami return ailang ami we have been charged bola to door lage ase sanskriti ase charo the school competitive you are stepping in abhi ye soch ke kar lena bacha milna bahut difficult hai kuno koi saas na hodi lagi kintu mor dogro koi he was very confident on me I do not know what he has seen me that he was very confident on me te gya dia de obita me charge holam then aya de pise ami documentation korlam je amar paper kornar pise lage fullo kare kame lage fullo day and night so then I have not seen days and nights it was totally ওহানোর পরিশ্রম ফলহানে বা কাজে মন it's the showing the result the hard work মানে now it is showing result but at that time I never had this idea that this will become so big right school go with you bolia it was an idea school aa with you and my idea was that tarik matlu you just trust me within 3 years I will give you 500 students জিনিস আমরা কনফিডেন্ট আছে থ্রু সেলস ইও ওয়ানে তো but I did not have this idea that this will become so big and successful I did not have that idea so me it's a very story and mono inspiring also I mean we just want to understand something that asade jemon kuno ago jodi business korani moni tar arki so what do you think that what are the skills mindset jemon budding educationist or entrepreneurs or jemon kihan cultivate korani lage to make a meaningful impact in today's society so da jemon kihan strategy you know they can adopt see habit to dangor din sanadi here actually I want to request the parents request the elders enter our society also আমি সো তারে আর কি সো তারে we should teach them how to take a risk আমি কিতা করে আর কি whenever we
সৌরে আমি পাকড়ে আর কি বাবা তি হবা করে পাকড় ইঞ্জিনিয়ার হইতে ডাক্তার হইতে এন্ড উই হুম অলওয়েজ তানুরে আমি যে শিখান দিয়ার দ্যাট কমফোর্ট জোন না বেলানি কাছে চেষ্টা করে আর কি হুম হুম তানুরে সবসময় আমি তিওবে চাকরি করতে রেগুলার ইনকাম আনাইতে কমফোর্ট জোন না সবসময় ইট ইস মাই প্যারেন্টস এর দিন এবারও বাকি যেটা আমি যেটা সোসাইটি যত প্যারেন্টস এর ধরতে উই টিচ আওয়ার চিলড্রেন টু বি ইন এ ভেরি কমফোর্ট জোন তানুরে হুম ওসাদা ট্রেন করি আর we do not train them to take risk. হুম See, হুম life is all about risk. If you do হুম not take risk, you are not going to go ahead. রাইট And হুম there is no one in this world where there is fixed formula je ehana paradil leti successful hoite ehana হুম paradil se. There is no. The more you take risks, the more probable that you are getting success. If you take 10 হুম risks, another success. If you don't take risks, there will be no chance. So risk le nawan habe to dangor jinis anar ki. So at that time I have taken the risk. Today I'm getting the benefit. Over jodi mi comfort zone na thai Luis. হুম I would not have. Ebaga jeta youngster. Me te ere age area. At this age, in 55, I'm starting 2 more projects. I'm already 56 years. I'm starting 2 more projects. Mano ebaga retire kora ni thakbo. I'm লাইফ starting. মানে স্টার্ট হইল আর কি Huh? লাইফ মানে এট 50 your life has start হইল It has just started. It has just started. রাইট It has just রাইট started. Aro normally আমার যেটা মানুষ সবসময় খাল করেন লাগে আর কি মি জিনিসান আন জিনিসান খাল করলো আর কি একটি হুম এরা ইয়ংস্টারে থাকো আন জিনিসান আই ওয়ান্ট টু অ্যাডভাইস যে বাগাও খাল করতে আর কি you should not think about how much you will be making next month. You should হুম never think of what you will get within a 1 year. You should হুম always think about what you will get after 5 years. রাইট রাইট Always, if you think about long term, then only you can survive entrepreneurship এ if you are হুম short তুই যদি শর্ট টার্মে খেলে এক বছরে যদি প্রফিট দেওয়ার আর কি দিস ইজ নট দ্য রাইট প্লেস ফর ইউ তুই বা 5 ইয়ার্স পিছনে কাজ লাগবে আর কি আমার থেকে কিন্তু এদের দুবই তিলয়া করি আর তিলয়া করি বছর আমি 6 মাসে দেই আর যে রিটার্নস আনি ওকে তো আমি ইট ইজ বিকজ আর এক্সপেকটেশন দিতে নিয়ে বাকাই পালা লাগে আর কি হুম মজা করবো না চলে তোর তাতে চলে হুম না সো হুম হুম partnership with Arki, successful Narama to this Arki, Amamanula, Javatorki, because it is, we think always short term. A শর্ট Bakami টার্ম Kira, long রাইট term. Subsequently, pass Bosara, Pisata, you make it so big. The thing হুম is that Ebakami Kihan Power even not important. You make it so big that the other person is bound to Tore Narpilata. হ্যাঁ Tie bad 10 টাকা আন করলে আমি 5 টাকা পাইতো তা 5 টাকা পাইতো why not make it 50 lakhs rupees একচুয়ালি দ্য ড্রাইভও হানে যেহান যেহান মি মানে পার্সোনালি যেহান মি দেখলু আমার কমিউনিটি হানে এক্সাম্পল হান ধরে দ্য ভেরি আইডিয়া অফ starting a business is not looked up like as an encouraging career. I mean me for example me dehesu je gore jodi kuna goi business ajikali online platform ase there are matic options are kewaka business koranir and mi je young so tanu nije online aya nijor mane product sell koria they're earning money তো যেবাকা সাথে প্ল্যাটফর্মস থায়াও মানে যেমন কোনো গইসোয়া যদি মি এহান করে পয়সা কামানি মনোরি মাতলন এনকারেজমেন্ট ওয়ান যেমন নাও দে হিয়ার আর কি সো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার ইজ এ মেন্টাল ব্লক যেমন মেন্টাল ব্লক আন আছে আমার তরফ আমার কমিউনিটি হানা দো वाला অন্য কমিউনিটি তো থাইব বাট ইফ ইউ সি দ্য মারওয়ারি এন্ড পাঞ্জাবিজ তানু যে বাকা বিজনেস আন করতারা ফর এক্সাম্পল বারমুনি you are from Baramuniti, they have যে মারওয়ারি ইয়ো হান দোকানা আনা সুপে যেটা মানে তানুর গড় দুয়ার এরা দিয়া ওপে কত বছর হইল যেমন আমার ট্রেডিশনাল ড্রেস সেল করতারা রাইট সো ড্রাইভও ওয়ান কি আর নেইতা সো দিস ইজ সামথিং আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড see it is the culture of the society one two always again it is coming back to the comfort zone risk এটা প্যারেন্টস অ্যাকচুয়ালি আমি শো তারে সবসময় ঠেলা দে না লাগে আর কি আমি তানরে উই কিপ দেম ভেরি প্রটেক্টেড হুকার মান জিনিস সাথে মারওয়ারি এটা তি দেখতে আমার সাথে যে ক্যান্টিন চলে রে দ্যাট লেডি ওভার সো ক্লাস 9 এ পাকড় মুনি সো সো কিতা করে তার কি যে বাগাই তা ক্লাস আর তো নুকুতে মালো করে পিতা হেল্প করে আর কি
ভালো করে হেল্প করে তানো বিজনেস ওয়ান করে and he is very good in the calculation দেনা পটপট দাতাই হতে করে আর কি and he is just in class 9 তো মাল তানো জিনিস মান এবাকা তো তানো ট্রেন করতে শুরুতারে আমার শুরুতারে ক্লাস 9 এ আমি কিতা আমি পারলেতে বাদ খোয়া দি গুলা করে দিয়ে it is the kind of শুরুতারে থুয়ে আর কি আমি কোনোদিন 9 এ যে ক্লাস 9 এ শুরুতারে আমি কামে লাগাইতে বলে কোনোদিন you have never I have never seen any of our community right 9 এ সো 11 12 তে বাবা tilerik pakor arki you do not do anything like nana futi to nana lakte tilerik pakor eta na kore tilerik pakor it is only one score kor baba 95% prana to 90% prana to you go for an you are so we then don't put them in the fire if we are not putting in them in the fire how can we expect that they will future get no risk with that you can't self dependent on how hanarki mite jemon so we should ensure that nijar ko bhamdarani it's very important they should work small things to get them discipline you make them earn you do one thing ajiti ehan korle I will buy you something let them earn it right let them earn it you wash the dishes definitely I will give you this much amount of money whatever you wash the you clean the floor so they should know numbers basic skills we should allow them to handle money right from class 8 9 they should be allowed to handle money ultimately আমি কোরিয়াতে ওখানকার ট্রেন করে আরতা না এবারে বার বন্ধ করে না সোরেতে আতে পয়সা কে আতে না আরে you have to train them to handle money and কোনাকে তো করা লাগে বারো আমি এর দোকান কোন দোকান করতে হুকান পানোর দোকান আর ঘুমটি দোকান encourage them আজ ইহে পানোর ঘুমটি আর না that tomorrow that might become a very big enterprise দিল্লিত পানোর দোকানৰ ক্রোরের মানে গরম করি আছে পানোর দোকান কাম করতে and it is a very respectable thing মানো আগরা না পাতিয়া তিন নিজে ইয়ান করে it is very we should respect those people right is I mean normally আরেকটি বিষয় নাকি when আমি যখন ম্যারেজর কাজে আমি পার্টনার্স শেয়ার আর কি জীবন পার্টনার we always look at their pedigree what their fathers are doing what is the asset they are having we do not see that whether munisho ba jalaso hard working or not see those asset may not be there for basically asset ek flat uranin koti time lage nahi you just take one model and everything is gone how much hard working the person is that is more important koti khate pare so amar entire outlook mindset change na kole eba I am very happy I have seen one lady who is he always says jala I have seen one lady Sushmita I think she came in your amar porichite be my guest so I am really very proud of such people coming out hidol how can you think ego jala so agoi hidol besia and the product one koti hoba kore presentation dilo presentation and dilo and she is so proud of it of what she is doing miterang to anu aurigo ebaga pe bosra anur gojoil তো পেইদা দা কোয়েশ্চন আনো আছে বিশাল সিনহা মোর হাজবেন্ড গো তাং করে দা যে ডু ইউ থিংক দ্য ইউথ অফ টুডে ওয়ান্টস টু টেক দ্য রিস্ক হাউ টু হেল্প দেম সাকসিড এহানা আন কোয়েশ্চন আনা আছে আর কি see a question another see risk is something which এর জিনিস আনে ইনকালকেট করেন লাগে আর কি কোন তো they should take risk আর না তে বাকা সাপোজ আমি যে সাথে যে কোনো স্টেপ আনাটা আর কি যে কোন every work you are applying for some position you are applying for an interview so everything আমি রিস্ক লয়ার আর কি আমি সাপোজ তে চাকরি আনাতা আছে আর কি for example আমার শোটা they are most of them are working in corporate okay তানু মাকা চাকরি বিচারতাই যে বাকা ওর বসো শক্তি হইতই বা বসো বহুত প্রেসার হইতই ও বাকা চাকরি বিচারতাই আর কি and they go for another job the জিনিস আমি খেয়াল করব when you are in a bad shape and you are looking for a job you might end in a worse position from what you are যে বাকা তুই হবাই আছো কমফর্ট জোনে আছো that is the time you should look for job hobby then you can decide you will take only the best of the offer
আমার তো চাকরি কুম্বা বিচারতারা যে বাকা একদম সিচুয়েশন খারাপ হইলো না পেনুই না লো আছে এপে রাখবেন বিচারতারা আগে নুই না লাগে বিচারলে that you will end up in a chances are that you might end up in a worse way যেপে নুই লাগাইছে then only when you are in the peak when you are in the comfort zone you should always come out you should take risks so that is the time you can think যে বাকা কুম্ভ মানুষ কুম্ভা খাল করে পারটা you can pros and cons when you are comfortable তুই যদি খারাপ শেপে থাক দেন তোর খেয়াল করে নেন বায়াস টপ করতে গেলে রিস্ক উইদাউট রিস্ক দেয়ার ইজ ইউ আর নট গোয়িং টু গো অ্যাহেড উইদাউট রিস্ক রিস্ক তো লনাই লাগতো আর এক কোয়েশ্চেন আন আহেছে দাদা ব্রহ্মাদা তা ইন্দো বাংলার যেমন অ্যাডমিন গো and ta question an kore heta je education too is now becoming more of a brand oriented and big business houses too are getting into the business of education. So what challenges you face to counter the reputed brands that are opening institutes like a flood? Are you planning to have a joint venture or go solo? Also, IB is gaining grounds in Indian parents. Any thought on this? Ivy League na mi Ivy League mother da brahmada naida. What is IB? Ivy, I think Ivy League jahan further education. This is a different kind of education, I guess. IB one har no pilu brahmada, but question an har pile da yo. So whether education should be branded or not, and am I in that league or not? That is the question in short. Yes. Okay. See, branding is important in every field. I mean, dignity agar lagar ki hidol je brand kora nita. For everything you need to brand. If you are not branding any of your product, whether it is education or anything, you are not being able to acquire more students, or you will not be able to sell, because at the end, tota so niyam ahle tor school ho bai dite nai. Ti joto hoba kore lagate. If you are not communicating that tor school go hoba, but tor school got some unique a question within this amount of money you are giving lot of things which the other schools are not giving, they are not going to come to your school. Why they will come to your school? So branding is very, very important, one. But when you are branding, you should always think of what you are branding. আমি যে সাথে ব্র্যান্ড করলাম না কি the green school, I am going solo. I was in a joint venture with, are you planning to have a joint venture? I was going with a joint venture with Sanford last 4 years, but now we are going solo with our own brand, which is the Green School International. Yes, আজীবনের ব্যাপারে আমি বিয়ান উঠলাম যে দাদারটা যেমন নিজরে বাকাস আগে এবাকা যেমন নিজস্ব যেমন করে আর কি. Yes, it is our own brand, and erehan branding on air brand andre ami 3 years to kaam kori ar ki brand one re, because epet ami notice ekta see when jab school avar nang diya rati, you will have to have lot of story behind it. Jesa da thot kore na nahil aisa ko lagna hoy abar notice ekta hai we have got Christian community, our Muslim community, Hindu community, amar bahut mix hoy ache notice hai. So if I take a jodi Sanskrit name, there are some segment of the people who are automatic harun na hoite pare as a businessman now that. So I am not being able to see you. It's better if I see me actually important no that jemon mi tore screen na if I see my own face it becomes very difficult. I think so epit kita lagi ami kita korna lagi asade we plan that asade word about it asade nana lo ahe karki which will be accepted by everybody. So suddenly I was morning walk Korea, but I was morning walk Korea. This the concept more strike kolwarki. The green energy nishan argajikali cholase and across the globe and crisis environmental. So why not? And I am actually an agriculturist. I have done BA and I have done my MSc in environmental science. So it was जिनिसो द कनेक्ट करता है what your right for your one connect करता. So we have come up with this name now. See, when you have come up with this name and जिनिसो कि international tag वो दिलाता है. Why that international tag? Because it is an international crisis now. जब अगर ग्रीन यो हम लोग जब जैसा क्राइसिस हम लोग करते हैं, जब क्लाइमेट क्राइसिस हम लोग करते हैं, तो क्लाइमेट क्राइसिस is something
See, when we are now the next generation, that our we are taking them as global citizens, ethical Guwahati citizens, by India citizens. We are taking them as a global. We have to train them as global citizens because these are the people who will grow up, and it is we are living their life. It is not what our forefathers are given. Actually, I mean, use Korea resources. It is their resources. I mean, the resources deplete korta it is their resources. So, as an school should be the first tanu ere jinisha first step na lagara ere education ere plus there is another thing ebaka je Prime Minister Modi je yor na gata group 8 summit hai climate crisis hai so his main thing is mission life if tin ete search for his mission life there are 7 to 8 points ohan curriculum design kare it is connected to that so see we can relate our own Prime Minister, what he is trying to advocate going to other countries, government an Indian traditional jata amartas Johanna traditional jata practices they are very pro climate. Right. They are very pro climate. So it jinishu anati relate to Right. Other thing, UNESCO by this March 2024 they will declare a green curriculum and they will declare. Evaka environment or goje both mane focus on so since we are talking about that, we are discussing about that, we are teaching to the students that the international justify just putting that name, you should always link. So that is how this thing has come out. Okay. Our question na ase Santosh Kumar Sinha yo tau mane yo Indo Banglar admin go. So he is asking সরকারি চাকরি কময়া হের population বাড়ের competition বাড়ের private job হানো tough হইয়া হের competition হানোর কারণে এহানাদ entrepreneurship ছাড়া income generation financial stable ওনা সম্ভব না গই ব্যবসা করিয়া নোয়ারিয়ার বুলিয়া মাত্তারা সমাজে হানাদ ব্যবসা করারি ইথো এহান নোয়া Tengolor show rang kisade jaguani. Okay. Very good question. See, poisha kamane difficult. Why it is difficult? And আমি জিনিসটাকে খেয়াল করে রাখতে ফার্স্ট আমার তো জিনিস মানে কি আমি ডিফিকাল্ট গুলা খেয়াল করে রাখতে জবর কা খেয়াল করে রাখতে আমি সরে ইয়ে করে না ইট ইজ ভেরি ইজি আমি তো ট্রেন করে না তুই না সো তার ট্রেন করে না তুই কামানের কাছে কামানের বহুত রাস্তা আছে ইফ দ্য সো তার দুসরা ট্রেন করে রাখতি ফর এক্সাম্পল রেলওয়ে স্টেশনে চা বেশি তো পয়সা কামানে ইয়া করে না না করে না আমি তার ক্যাপেবল করে দেন লাগে চা বেশি আনি হনো 800 কি আমি ক্যাপেবল করে দেয় আমার সো তাই ইয়ারিয়ান তাই কিতাও না করে বয়া থাইতে they will just need a sitting job they come in the school also we have lot of journalists no come now they want need a desk job I do not know what is the charm about the desk job computer agor asata matlab ami computer or kaam kore parto desk job they find it more comfortable lagle salary kom hoye abato kintu who come for example ele mi jinishan kota jinishan ke mali ni ta mali gardener mali ta pana mali no pier ke amar school te ba mali ka both mali no pier anta mali je ta ekara ke tanu ta onko laitara hafta 3 din kortara tan 10000 nitara ti o mali o ni tar calculation korori ta how much they are making money the plumbers are begar amar je bangal plumber he is making around 70 to 80000 per month right per month ami bar mati ta chakri nei kaam right ti ebaga je machine jeta machinery kortara contractor eta jeta machinery korta not the one the contractor one who knows how to calculate kotian cubic feet oil kotian cubic meter oil kotian just simple maths they become the taru to noba kore kortara ona bangale ta amar bangale they become the contract yo kortara huge opportunity just amar manu electrician bujisi da electrician কত কই করলাম আমার মনে হয় electrician আগর পিছে আগো আছে আর কি electrician তার মধ্যে they do not think it is a bad profession because আগরে already কোরিয়া আছে আগে তো দেন আমার সোসাইটি খানে
ইয়ে করতারা আর কি मतलब ও জিনিস আনরে ইয়া করতারা আর কি right, right. আমার মনে ড্রাইভার বহুত পেয়েছি Right, right, আমার মনে right. ড্রাইভার পেতে আমার মনে মিস্ত্রি কে নিতা Mm, আমার mm, মনে প্লাম্বার কে নিতা mm, until and unless see there are two things you have to make money either you get education go for the creamy jobs or mm, you go for increasing your skills skills, right, driving this plumbing everything these are skill sets so there are right. two things you get education go Mm, for the corporate jobs or government jobs otherwise so the education now that doesn't mean that you that is the end of the story mm. skill set an barana hai ti hobba ka hobba skill set barale you will be in a very high demand Actually, morta ki han lage, there is a shame behind that, right? Morta jehan mi nijo deheso ar ki je auto han chalani uhano mane বহুত গো খানি যেমন মানে ওখানে তো পয়সা গর্গ চলে ওখানে ইম্পর্টেন্ট হান না ওর বাট there is a কিসাদে মেন্টাল ব্লক হান আছে পেই যে সাদে মানু যে অন্য কমিউনিটির তা হাব্বি কাম করতার নাই মেস্তরির যে আন্তিরারি দিলে তি আমার মানু আগ্রহ নপেই তিনতাত সো আই থিঙ্ক there is a mental block ওহানাত সেইমা হান আছে ওহান ফিল করতারা so this is what is going on I feel I mean Erehan, I don't know. it is very difficult for me to accept and understand. যে Mm, নিজের কামান করানি mm, উইদাউট টেকিং মানো আর আত্মা পাতিয়া কামান করানি mm, কোমানে সেইম গুলে কেসার নিতে রাখা আর কি right. তো তোলবা জিনিস আনো হিসাবে নিতে রাখা আর কি দিস ইজ সামথিং হুইচ টিল টুডে ইট ইজ এ বিগ কোশ্চেন ফর মি মানে আমি প্রাউড না লাগে যে ও মুনিসো ও সোচা ওতে মরিয়া পরে কাম করান লাগে উই শুড Mm, অ্যাপ্রিশিয়েট উই শুড এনকারেজ উই শুড exactly. push our kids to do all those kind of things Right, না boy আমি right. জিনিসও না আমি উল্টা দিন আর this is something it's a very and it should get addressed and it is not coming in my what you call me and it is very difficult the काम कराने Me का बोले काम कराने का बोले Lafani. लाफानी and something Exactly, it exactly. is Hande mi mane epei যেমন দিল্লির মাঝে যে হান্দে হুড়ি হুয়ান হুদিন মি ভিডিও আগো দে হুড়ি তার কি মুনিশো আগো ম্যাগি বেসিয়া দিল্লিত উতাও মানে পথে স্ট্রিট ফুড আর কি তা ম্যাগি বেসিয়া তা মানে ডাঙর গাড়িয়া আনলো আহের আর কি বিএমডব্লিউ আনলো আয়া ho deya ta যেমন নিকুলিয়া ho deya তা উপি সাইডে দে গিয়া তার কাউন্টার আগো আছে আর কি এন্ড ম্যাগি না কফি মি পাহুলু আর কি তা ওহানোর ব্র্যান্ড হান উহুন করেছে কফি উহানোর হি ব্রিংস ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কফি ফ্লেভার আর কি বাট তা মানে ও স্টোর গোনা হং করিয়া তা পতা হর কাদাগত স্ট্রিট ভেন্ডার গো পারায়া সো দ্যাট ওয়াজ সো ইন্সপায়ারিং कि यंग मुनिसो गई कति माने बिजनेस आइडिया ओहान आर की ता लास्ट लूज हाबि बाद दिया ता उपे माने तार ब्रांड हान ता बेसानिर का उपे उबासेगा तो ओ लास्ट वान बागानी वानी हाबि तो डांगर जिनिसान आर की as you have said last one क्या last one पे करा এপে राइट গুৱাহাটীত আই হেভ সিন আমাৰ মানুহ সুগার কি বহুত করতে রাখে মি একদিন দে হলিতা গুৱাহাটীত আরে 6 মাইল आई थिंक यू नो दैट प्लेस 6 माइल 6 माइल ओवर ब्रिज आ जाता है 6 माइल हाँ ओवर ब्रिज आ जाता मी एक ওটা हाँ 6 মাইল ওভার ব্রিজ ওটা লং চাক বে সাইড লাগাইছে কি আমার মানুষ সুগি ए so first instant I was very happy that this is a step which they have taken আমার মানুষ সুগি লং চাকে because I know na চেহারা দেখলো তার পরে কি हाय but हाय the thing is that I felt bad is that Longchago the boy, he was not sitting there. That phone on the dure to gaya charati. हाँ Narbilata. राइट So that desperately he is Longchago the desperate. He is desperate to make money. The हाँ last one, एग्जैक्टली na boya dia. The agro to share kita phone on log ya. He is standing there. So I had been observing this drama. So राइट oh jinisho anarki. We should get away from this, and we should also ensure that habigir sure. করে কাম করানি it will start করবো যদি কাম করানি বা start করে সুবিরে so there are two things I practice I personally practice I have never allowed my children to sleep in bed till today they sleep in the floor this is something which might be very my thing is that bed one holta hai farm one holta hai to amar comfort zone
এটা মানে ধাবিত তো কমফর্ট জোন আর কি রাতে আমি মাথা একদম মক্ষি করিয়া পারিয়া দিয়া আমি but this is the most comfort zone habi with that we want our bed to be very clean because that is the place where we go rest and all ঠিক আছে যদি সো তারা যদি আমি I may be wrong because this is I practice I am not asking anybody to practice this okay? If that is the comfort zone so তারা যদি আমি মাটি comfort zone বেলা আর কি তানো কালি বাইরে গিয়ে যে ফার্ম না পিতর হবা জায়গা না পিতর they will not be able to adjust তানো তানো ফিল করতে হয় গর্ব মিস করতে হয় তানো they might get depressed because that is the most মাটিত গুণ জিলে কি তাই আমি মাটিত গুণ জোরে যেবে তো অ্যাডজাস্ট করে পারতে যেবে তো গেতি সবার টুকরা না পেলে কোন বার গোরা সবার খাদাত করে মাটির হয়তো তা বুঝলে বা যে কোনো কোন আদ গিয়া রেস্টে করে না গেতা আর কি so that তানোর so I have ensured that they do not sleep in bed because I really had very tough time in my life so I want to prepare them for those emergencies you never know life is you never know that about today I am doing very good I do not know tomorrow because we have got huge amount of pressure in terms of growth. So it is not that everything is very rosy. Rosy. Yeah, everything is rosy. What you see is not everything is very rosy. That fight will be there. Aje ami 1 lakh ka fight korlam tomorrow we crore ka fight korte and it will grow more because the enterprise is growing more. So I have got more load. I have got 200 staff now to feed. So that pressure is there. So it is not that. So we should habit to damage insan আর কি তার নিজের ক্ষতি তো না ও কাম আন জিনিস তো ক্ষতি তো না মানে মালকে ক্ষতি তো না করা দেন না একচুয়ালি লেংরা করে দেন আর কি বাবা তা করে দিয়ার নাই মত তা করে দিয়ার ওয়ান আর আমি তারে হ্যান্ডিক্যাপ করে দিয়ার আর কি দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কাম করার লাগে ইউ আমার তো আনি নিশান নাগাল্যান্ডে ইফ ইউ রিমেম্বার আমি যে বাগা করলাম আর কি সি আমি তো টিভি দেখলাম তাই ক্লাস 10 এ টিভি দেখলাম আর কি तो दारू फलाता हमारी माई शी वाज वर्किंग दारू फरिया दिया बातरा दे दिया हो दिया हमारे खोया हो दिया सत्ता तब बात खेला मना था हम बात खेला हर की खेया हो दिया ऑफिस से क्या कर लोग हर की now I cannot ask my wife to do all this because but she सारे को दिखुतरे दारू फरिया दिया चुमलो फु दिया रादिया खोया then officer basan, police basan. If you miss the bus, you'll miss the office. He goes in the bus, nije saloya. She used to do all those things. So that Nagaland upbringing her might be one of the reasons which Etata kam koranika bole me na doru arki. Until now, I am not scared of doing the etata koranika. What the worst case scenario, I can do anything even today also. I do not have that fear. It is my survival, my life. You are not going to support me. I have to fight for my life. Oh, jinis one arke so you kolle. Arak question anda da hase Himanshu Sinha. I have worked in the edtech industry, and India's edtech industry is abused by Baiju. Baiju, you might be aware of that. Yeah. So how do you expect to compete and stay relevant in this tough industry with your ICANN project? ICANN project one, the Torhan Pauri one, right? Yes. Acha, can I take a half-minute bio break? Sure. Just I think যদি ভিউয়ার্সর তা কোনো আর কোয়েশ্চেন্স চাইলে তুমি আঙ্করে পারো রাই আমি প্রোগ্রাম হান আর 10-15 মিনিটসে র্যাপ আপ করতাম আই Himanshu, the answer. See, there are a lot of big companies. Okay.
they are doing what? There is always your own space. I will just give an example. I mean, stationery गोलामाल और दुकान दे आता है, चोल डाल आटा दुकान दे आता है. We had been seeing this दुकानदारी এটা আমি কোনাকে তো চেয়ে আয়া আজও চলে আসে এটা নো আক্তা হমিতারা আক্তাই ডুক্তারা আক্তাই নমিতারা. For example, এবাকা যদি এবাকা মি তিমরে মাতলে বা মি যদি if both of us we plan for an stationery outlet or গোলামাল outlet, what you will say that they show আসি চলতইতা Reliance Bangladesh company, they have come with these malls with food or business kortara jega ba yo na korte. But there are 3 boys in Bangalore who have started this company and they have crossed 100 crore. So the thing is that there is always a way. You just have to come up with an idea. No business is natural development. Every business cholto etar bhitere ar ki it is how you present. আমি যে সাথে টমেটো খেয়াল করে আমি ঘরে চাটনি করে সেই টমেটো কাকে ফুলম করে you get in 5 star. This is how you present and what idea you are putting in, that makes the difference. Definitely they have done. It is the biggest edtech company in India. It is the biggest edtech company across the globe by Jews, because almost 50,000 people. I think tanuta khani controversies osil pauri jemon because of now they are controversies. Now they are dipping. Now they are dipping. So the division are. Let us not talk about budgets because I am too small a part to talk about any comment about budget. But I will tell my part. One is that me, Guwahati is an industry. Guwahati abaka so therapy. They used to go in quota. Engineering quota is laga or Delhi ke laga or Tad ke laga Hyderabad ke laga. They are all going on. So one, jana academics or খরচ করানি is one. Hopi gya থানার খরচান, দিল্লি দিয়া পাকরানি খরচান. কিন্তু আনা জানা ট্রেনে বা ফ্লাইটে যে আনা জানা কষ্ট আছে, বিশেষ থানার খরচ আছে, বা প্যারেন্টসর দরা আনা আছে যে হপি গিয়া মোর পাকড়তে গা না পাকড়তে গা ওদার হবাসন দিতে মতো or he might get derailed. If I get all this facility here in Guwahati, the same price, at least for Gorwara the bache pore rehna na bilada. So there is always a scope. So ebaka LN start korla, Guwahati LN start korla, physics wala start korla. All these big groups are coming. So এই জিনিস আমি কম না করে উল্টা বুম করে লতা না So this is the right time to enter this. Already I am late, but I am there. And my target is that I am not. যদি নি যদি 1000 গো স্টুডেন্ট যদি পাওরি more industry more 1000 গো industry যদি সু পাওরি I am big because per extraction per student is 1 lakh. 1000 go pele you can imagine the calculate the amount of money I will be turnover on it. So my number is very less. Tanu jeta koroga, but my target area is very how much of the pie you are looking at. The universe, that entire business universe is big. What is I am looking at? Am I looking at the 100%? I am just looking at the 0.00%. Even if I get there, that is more than enough for me. Division हर बिल्दा. हाँ, हर बिल्दा. अगर हमको 500 भी बचा, अगर 300 को 100 यदि पाओगे, 1 लाख हो जाएगा. It is 3 crores business for me. Right. So, Dada, you want to continue करते हो हाँ? और question आना है sir की. Many queries are answered, but still people from our community, maybe including me, not have the guts to yes. If they do not have the guts, with me I cannot. Is there a mantra? Definitely there is a mantra. Definitely there is a mantra. Jivat Purani mantra. Jivat Purani mantra. আমার যে প্যারেন্টস আমি কমফোর্ট জোন কর বারো আনা থাকি আমি সোদর হাবি দিয়ার নাই ওমানোর কাতানোরে টাইটেল বার খেলা দিয়ে নিকলা দেনা লাগে রাতি পুশ দেব না দে এবাকা সি এপেনি যে আন সাকসেসফুল হইলো যে দ্য ওয়ার্ড ইট ইজ নট মন্ত্র স্টার্ট করে আনি পিছে দে 2 বছরের পিছে দে ফার্স্ট 2018 নি স্টার্ট করলো 44 স্টুডেন্টস 2019 100 স্টুডেন্ট 2020 corona 2021 corona start kori ami corona pollu
You just imagine the kind of pressure in life. Or I am Right. what the liabilities are as 1 lakh of liabilities per month liabilities are as school go চলানে 2 বছর পিছলে করোনা পেলো বন্ধ করলো আর কি তো চলানের কোনো ইয়ারি নেই আর বলে দা কোনো ইয়ারি নেই so I had burned all my resources Savings. 20 বছরে যেটা জমা করলো ওটাতে Right. EMI দেনা লাগলে হাতে তো তার বাগে বাগে ইন্স্যুরেন্স বাকলো হবে all my savings everything Right. was burned up matlab I could not sleep but I had about the discuss call it is very scary also because I had a lot of scary thoughts coming in my head so I did not have any option of failing I do not have option anymore to fail करें because if I fail हम तो मरेगा मेरा पूरा फैमिली को साथ लेके डूबेगा plus और investor और पैसा डूबी थी so I did not have that so even during the corona times that मानुदा जब उपाय नहीं लिख देता थी बुद्धि खा करने पड़ते थे उपाय नहीं ना तो survival you honor का option नहीं है कि बार option ही नहीं এখন नहीं ले जे আমি ले ठीक আছে এখন না হল কোন রকম আর কাম করে চলতে না কাঙ্গে I did not have any of the option right if somebody puts in my face the kind of that divosolar jehan আসিল আর কি it was a very difficult time অতি দো না কিতা আমার রাতি মেডিটেশন করানি मतलब जिंदा है थाना का बोले जाता है करानी I did all those things so तो वो जिनिस वाले किता को लड़ता है कि फर्स्ट टाइम में किता को लगता है कि कोविड जब का हाबी स्कूल कोविड यो होला कि शटडाउन होला कि तो फर्स्ट टाइम में किता को लड़ता है कि আমি ওবা 120 স্টুডেন্ট আছেন তৈরি আর নিছে 2019 100 2020 করোনা 120 স্টুডেন্ট এটা আমি ফট করে কিতা করলাম তা 500 mbps স্পিড আর আমি তার গাছ লইলাম আর কি রোটার আচ্ছা বাকি স্কুলেতে কিতা না করতা বলে খাল করতা রাখে আমি ফার্স্টে কোলো করব লাগে বিকজ উই নিডেড দ্যাট স্পিড when you are taking up online classes মানে তো অনলাইন ক্লাসেস কনসেপ্ট অন দ্য নাও আছে না so online classes তো তার কি আন লাগে এটা ইউনিট স্পিড ডাটা স্পিড ও স্পিড অন ফাস্টার লেভেল ওকে ওতার পাশে দে হাবি স্কুলে কিতা করলা তাই টিচার্স ওরে 40% স্যালারি ডিডাক্ট করলা তা ওকে আচ্ছা সৌরভ ফিজ দিলা হাবি স্কুল হোয়াট ইজ অল দ্য স্কুলস দে ডিডাক্টেড 30% 40% আমি কিতা করলাম তা টিচার্স ওতারে ইনক্রিমেন্ট করলাম তা 20% oh opposite one me and more bujon convince ko lu my partner right because this strategy we have to take it obaga tanu ko laki directly online classes ta ki you cannot take normal classes ta kar dala both school ki ta kar la school time mein laptop lo so bola school time mein khola matlab it was a school time jaisa school routine hisabe korla school time mein khola duta chuti korla and bondo korla most of the schools they did ami usad na korla ami and staggered day korla nahi क्या गोरे तो टीचर है करता है कंटीन्यूअसली যদি করতে না দে উইল অলসো গেট টায়ার্ড আমি স্টেগার্ড করলাম আমি ক্লাसेस করলাম তা রাতে 7টা পিয়া করলাম লাঞ্চ ব্রেক দিলাম করলাম রাতে বিকজ ইট ওয়াজ অনলাইন সো দ্য স্কুল টাইমিং ইজ ইররিলেভেন্ট কেউ করে আসো মি করে আসো ইট ওয়াজ ইররিলেভেন্ট আর যত আমি ডান্স ক্লাसेस স্পোর্টস ক্লাसेस আগরে চাকরি তো নাও নিকলা উই ডিড এভরিথিং অন রাইট ওকে এই জিনিস আনা মোটিভ অপারেটিভ সাপোর্টস করলো 2019 120 students 2020 corona 2021 corona 2022 when we started in the April from 120 we jumped to 1003 students oh wow it was something unbelievable automatic so I like DPS at a one shot of 55 students I like so oh জিনিস ওয়ান then it's all about your hard work তোর vision one মানে না পাউরানি আর কি it is the hard work now entire team see you have to sell your idea to your team at the same time you have to ensure that they are তোর ড্রাইভ অন আর কি হুতা আকুলা ড্রাইভ অন থাইলে তো না হল because it is a team effort these are the more काम पर then ठीक और काम करने if they are not working it is not going to work right so I have got a principal जगह 24 hours काम करे so my entire team that করেছি এলাও করতে আমার মানে সুবোধ আছে কি I have got a supervisor কালানি সুয়া আছে yesterday he did not sleep so করেছি এখন ওই টাইম কাম না করতে আমার entire figure your culture আনা কোনো ওই করেছি কাম না করতে and everybody is very motivated
See, motivated do not come with the money you are paying. It comes with the culture, how much you are treating. Right. There are small initiative. Actually, I have acquired this skill from the corporate only. So a genetian skill set on the team motivate korani. It is because of the team effort. Tanu bagaila arogya student ana khola because I am not taking the classes. Yeah, it's all about team effort. Obviously, It team is, it manager is, na it kolle. is, it is about team effort. So we I are it, doing a lot of small things. Birthday anat ke kya kapani. The I cake was 500 rupees, but I am not increasing. I am not value anarchy. To her, It to really teacher work, matters. it really matters. So I mean, investment on priority. Mm. Investment na takorani in pita rata. That small initiative, Mm. small zero korani. Kunno tarode. I mean, जब वो खाना देता है जब जब staff होता है driver होता है मारो lady होता है माँ at least 3 to 4 times तारों बात हुई है रही अनु का बात खाना बहुत डांग जिनिस है रही बहुत level होता है तारों खोवानी वन बहुत डांग जिनिस है रही अबाव खोवानी है see you have to get into their mind Mind. Right. what kicks them what ignites them तो तारों का खाना वन बहुत डांग जिनिस है I mean अबाव रा दिया दिया निजे I used to serve them নিজেই সার্ভ করিয়া খুঁয়া রাখি নিজেই করিয়া খুঁয়া রাখি সো connect one রাখি তানো সারে খোয়াইছে তানো Right. বুয়ে আর খোয়া সারে খোয়া for them it is a big thing but এই জিনিস Right. মোর কাছে পুরোটা আমার জিনিস না হয় I am just taking that initiative বাথে হাজার লোক আর তুমি চার গো মানুষ থাকতে রাখি मैं तारो क्या कहता है but for them it is a big a connect one রাখি right from a staff because a driver see when a driver goes to the morning is about they are the face of the school. Right. Parent with a car first driver with a lady attendant. So if they are not decent, if they are not presentable, if they are not very much what school one so it was very important. They are the face of the school. So tanure training tanure harokurani. These are the small things I'm Korea baro. Now both inspiring lagil the mane tollo totori and I think we have already come up to the end of the show. Both So it's so completely mane darie ta huna new important aji I think habie mane joto manu question kola tanure answer wanti mane properly habire jemon dilen I think mod manu jeta korani moni tara encourage hota hibo arki. So I hope ami দাদাই মানে হাবির কোয়েশ্চেন্স আনসার মানে দিলো তালো যেমন হাবিয়া হার পিলা so what we can do now is like before we wrap up the show we just want to know like what advice you will give to the new budding aspiring entrepreneurs educators jeta mane creative mane positive impact ahan in their communities to the integration of education and entrepreneurship jeta korani moni tar ar ki one last jemon ti kihan advice korte one matiai all of us including you including me all of us have a lot of dreams lot of dreams me ehanan korto me one korto lot of dreams for example मैं गोरबत ऐसा दे जाए तो ऐसा दे सोफा आने तो ऐसा दे एहन को तो ऐसा दे टीवी आने तो all of us have dreams किंतु we do not have the guts to close those dreams कूदने चाहिए सीधा सीधी कूदने चाहिए जिनिस वाला कि result वाला कि जे कोनो जिनिस वाला result वाला मैं वेलुलो दे हुई था I may not be very right कुंदा अभी के तमार ड्रीमा क्या था तभी है ना किंतु आमी नाउ करिया and always we go for the more logra और ये करने से कैसा होगा advice होगा it is your dream it is not his dream ना बोले था and we are taking advice always we are wanting advice from our parents we are taking advice from our colleagues we are taking order about my dreams so it is not their dreams so I am taking advice from the wrong person it is your dream you live your own dream and fulfill between that is not in your hand but jump kurani that is in your hand right jump jinis wan lage ta na lage result wan aitoi nai toi one pise karana aitoi nai kun jinisan guarantee asin de and quality aitoi boli aji gati ma ka kuno does anybody have that formula the ehan quality ehan peti boli kuno formula nahi na
এই জিনিসও আনার কি কোরআনে লাগে রাখে আমি কোরআনে হাবিত জন্য কোরআনে অন্ডরি আর আর কোনাক normally so that when they are 25 28 30 years ehna tanu restore na lagata ehna habita jodi tanu waste look kortara they still have age in their hand tanu re fight kore parta they have for 2-3 times fight kore parta আমি এরে বলতে at this 55 55 56 we are taking a risk right আমার তাতে বাকা ফিল্লে এখন পড়লে তে মি বরবাদ হইতো লগে এন্টার ফ্যামিলি সুগি বরবাদ হইতো right so it is a very risky proposition for us but definitely overall it is a good story now right at this age also we are taking the risk so that we get at least not alone because the habitat gelega kita jitega some few lakhs of rupees gorago father gorago ogo jitega you can make 10 houses take the risk मेरा जिनिसटा दोरिया थोड़ा है जब अगर लामने लगा पूरा दावला आना है जो आकर आना है you don't take risk you are not going to हाँ risk है हमें अरकान जिनिस है risk लेना समय it's very important that risk लेना समय you put in money in your dreams हमारे मन होता अरकान निशाना सर की आगे प्लान आना लाइक तो दादा एम ती पैसा लगाते मी गारंटी दोरी नहीं मी गारंटी दे रहा है so तो ती मातरम है ना লস নাই তুই নাই ঠিক আছে আমি 5 লাখ আনি দিও কিন্তু সিমেন্স কিন্তু লস হইলে কিন্তু you are a fool you are putting your resources in somebody else's dream নিজটা মতো ক্ষমতা নাই যে আর তুই ওন অ্যানালাইজ না করলে you have not doing any research খুদা ওই মাত্র না মাত্র দাবায়া মোরে বিশ্বাস কর I am there না মাত্র দা and you burn resources so you burn your money in your own ती যদি দুঃখ না হইতে যদি ती তোর হপনা না ती যদি পুরা আজি ती যদি ती কম্পে বাইরে আমেরিকা জানা মনারি বা ইউকে জানা মনারি you will be burning almost 5-6 lakhs of rupees right but you will not be unhappy তোর হপনা আছে 5 লাখ খরচ করে হতে it is your dream you should invest you should take risk take maximum risk যত ডাকবর রিস্ক নিতেই success will chances of success it is directly proportional तुम 10 टका लगाओगे तो 10 रुपया है तुमको रिटर्न मिल जाएगा 100% लगाओ I think jitega Sanjeev Sinha question hana as dada my question is I know him he is my friend oh he is my batchmate also he is my friend I really appreciate this gentleman he is in bank he's in banking sector. I know now more classmate work so I know him so his question is how can we mold our new generation or the kids to compete with that from other communities why is it always that only after moving out of the hometown they get to know how things are at the outer world what is the responsibilities of the parents in this contrast the part of the question what is the responsibility of parents in the contrast okay Acha Sanjeev I just want to share one message when Sanjeev was here in Guwahati 5 years back he really tried to give me loan from his bank both try korlaki and he has taken a lot of initiative it did not work out so he really tried and I really appreciate Taja and try korlaki so here I see about the competition when we are talking about competition of other communities. I mean, na mate rehta competition other communities. Amarta je we should always think that we are much more ahead of them. Me je baka chakri korlo. I'm just telling it for example. Amarta maximum managers asilta ki West Bengal to Calcutta to managers. Bangali asile because sales is dominated by Bangali as a community. तानुरे जब कम्युनिटी एबाका जब मी जब फर्स्ट एरिया सेल्स मैनेजर का मी कम्पीट करूरी सो आई वाज द लोन Bishnupriya मोर बॉसो वो असिलताई बांगाली वो एंटायर मोर कलीग वो बांगाली वो एबाका जिनिसा नासे है कि एपेट अमी इजीली माथे पर यार जेहेतु मी कम्युनिटी रना वो मी नाउपित it's harmony it's very easy to agree to harmony the other thing is that there are a lot of classes mean tanore jinisho study korluta hai study korluta hai etai 8 घंटा 2 घंटा काम करता है ठीक मादाना मिले तब झालमुड़ी खाना लगे 10 ग्राम सिगरेट पीना का जिताएगा
तो सिगरेट पे नका दोस्त को गोसिप करता है यार की तानो नेचर आती जिन्हें हम ख्याल करी सकते हैं यूँ ना तानो दोस्त को सिगरेट पीता है दोस्त को बाहर से देगा तो तानो नहीं देख लो ता 8 घंटा तानो 2 घंटा काम करता है 3 घंटा मानो टीचिंग करता है और 2 घंटा झालमुरी पीता है खाना हुत्ता खाना रेडी देता है so this is what I knew हर बोले था तो ए पेट कितना कर लेता है मैं हर बोले था कि ए पेट काम करा नहीं होना it is an advantage मैं रात दिन काम करूँ करके so my boss was fully dependent on me and I was the only person जो वो बका 40,000 लोग सेकंड हैंड लैपटॉप आ लो इधर के वो वाला लैपटॉप पर 1 लाख टका से it was around कोती 97 98 अच्छा वो टाइम में था वो टाइम लैपटॉप आ इन्वेस्ट करो करके so Excel once हिकलो करके वो बका लैपटॉप Excel so my boss could not ta more rather now parlor so it is you have to acquire those skills you have to identify right you have to identify to survive what are their shortcomings get learn those skill right. sets ती on जिनिसो आणकी scientifically ती जिनिसो आणकी identify करायला लागतो यार की कोण skill set आणि कोणता they will put you ahead of them right right আমার কমিউনিটি প্লাস পয়েন্ট আর কি তার কি আমি যে মাতিয়ার যে আমার তা ইও নেই আর কি ইট ইজ রং আমার তা অ্যাডভান্টেজেস বহুত অ্যাডভান্টেজেস আছে আর কি ইট ইজ অল ইন দ্য মাইন্ডসেট এভরিথিং ইজ মাইন্ডসেট আর কি এরে এরে প্রোগ্রামে আনি কোরিয়ার তো মাইন্ডসেট ওয়ান ব্রেক করানির কা দ্যাট দেয়ার আর সাকসেসফুল পিপল ইন আওয়ার কমিউনিটি যেটা সাদে মেন্টাল ব্লক barrier cross korea they are doing such a great work successfully auta korat lagesi one you just look at you ti jala so ti dile dia chakri an korle did your father allow you he didn't but I had to fight for that and I proved it I have to prove it that I can survive here be survive korea do hoile upayata believe korto ita that I can survive so it's been more than 15 years so now you are an example te what competition do you have delhi te taje tore when accept now korta hai amar manor accept korta do you have that challenge you do not have that challenge na go yaar amar manor baka ki puna to dekhte amar manor so joto bahire ase lot of companies your tata tasi they are doing fantastic job both of our companies me joto go deure ke habbi all of them are doing very good they are not facing any competition all of them are doing aji sanjeev bolacha the person who asked the question gujarat gaya ama manu gujarat gaya and he has got lot of awards and all gujarat gaya so the answer lies in him only aji tar gujarat gaya survive korlo why not the others exactly তো আমার মানুষ জিনিস আনাকে আমার মানুষ বি জিনিস আন অবজার্ভ করলো তাকে they are very good as an individual কি যে বাবা হুনি স্যার আমার মানুষ তাকে সিংসা ড্রাইভার আগাইলো he will be very popular among the officer এই সিনা সাহেব আমার মানুষ তা কত কোয়ালিটি আছে তাকে যে কোন অফিস দেখা whether he is a peon whether he is a clerk or whether he is in any position they are very popular they know networking very well সিনা মানুষ তাকে they are very trustworthy মানে ও স্কিলও হান আমার তা আছে আর ও স্কিল বানা আমার রং আছে আর কি নেটওয়ার্কিং they are not good in teamwork আমার মানুষ কত হইতে লইয়া থাম না পড়তে পারে that is the biggest drawback আমার মানুষ তি লইয়া থাম না मतलब অফিস আগে যদি দুগো মানলে they will always be against each other right so as an individual we are very strong right as a group team effort বানা যে এই জিনিস আমরা কালচার কোনা লাগে আর কি টিম effort ওনাকা আগে হেল্প করানি নিয়ে যদি আকুতা সুর কি আরাগা বড় আনিয়া দে ফুল করে নি ওনা আখানি আমরা that is lacking so team effort is something we need to cultivate this is an area where I have observed that area জিনিস আমরা দেখা we have to work on that yes right I think both nungela hilda daria ridi and there are a lot of comments also Nikki Ocheiri she's very proud of you that whatever ami conversation han and Rohijit dai mater tor last line one live your own dream that is really inspiring and I think Deepika she's also watching te Ocheiri tore one hi matanir kamatiri from Guwahati so she is one of the lady Deepika okay. See, when I was within PepsiCo 2007, okay. So I met
I was going for me. I was the area sales manager, and me, I was going for a meeting. Okay. हमारे कोई hotel out meeting होगा. I forget the name of the hotel. Then Okay. I saw this beautiful girl who was in the reception, very beautiful eyes. I think she was around 18 years of age at that time. So I got introduced. Morta mati khobala hai ki this girl at this age, I saw him struggling a bit, 18, 19 years. I really find the girls काम करने आती. So she had been working in a lot of places, and I had been meeting her regularly. And now she is very successful. She is doing without taking the help of anybody. She is also an entrepreneur. Okay. Okay. She is also an entrepreneur. So That's really she, nice to know. on her own way, without taking the help of anybody, she had. I have seen her struggling across last 10, 15 years. We know each other. We know each other. I have seen her struggling and coming. Everything is happening. All the others girls, they could have done it. Epikanik Tapashi Sinha, she is also taking the community is not a stigma or problem. It's all about your quality and Yes, adaptability that are the yes, strength to yes, survive. yes, Exactly. yes, 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 yes. I That think is true. Tapasya Sinha is the lady. She won a ramp walk. She won something. She is the same lady, or she is Me not? one sure na hoita tha, but But she is very correct. She is very correct. It is adaptability. It is the mm, survive. It is the capability. One है मतलब कि जीवत डाल ले जीवत लाम ले या थी जिंदा होना पड़ता है right. किंतु ती दूरी तो था या लाम तू ना लाम तू पूरा जिंदगी ना जीते गया कि लामे पर का पिछले जता हो दया जीते गया Risko wanna loile uhanor moja wano no हाँ kompita. रिक्शा नोरा लगे और पूरा एकदम खुला लो ना लगे रहती पूरा खुला कितना ही देता the Exactly. biggest asset is that you are not going to die. So, mano Oh, artho hota hai. she's a professor in Karimganj College. Okay. Sorry, madam. Because then your name Tapasi Sinha बोले somebody is I there. think there is another. Acha, acha, acha. Okay. So nice of you, ma'am. Good evening. No, no, I ঠিক আছে. I mean, what she is like telling, one man actually strength to one নিজরাঙে আছে হান আর কি strength to one নিজেই মানে build করানি নিজেই মানে one experience না করলে the জিনিস one মানে risk one হার no পেতে আর কি. So Yes, we have to cultivate that yes, in yes, ourselves. yes, 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 yes. So Hermat Dada, I think Ami almost Ailang Thank end you. of No, the like show. It was a again, great session. I'm sure that Habie Nungipa Thaiwan Ami Arako Sade actually plan Korea next one every weekend, Saturday or Sunday the Sade Jemon guest on Anirka, and I hope that lot of guests will be looking forward to this kind of sessions. So Ocha, no, acha, acha, assistant professor in Ravindra. Okay, okay. ঠিক আছে, ঠিক আছে. Thank you so much for habbe mane cheya both mane then hoba we hoba are ko. And I'm sure well, that next session will be interesting. And we are really thankful to Kumolda Jagajeet Sinha Matyar. So Tara Minyampara thankful for coming to this session and sharing his journey and inspiring every one of us. And we wish from Indo Bangla all the best for your future endeavors. And what mate ami ajikar session ane pay loi kori dada. I want to thank the group IBM Indo Indo Bishnupriya IBBMA. IBBMA. So I Yeah. really thankful for picking me up. I do not know how you have picked me up. Who is the person behind the push? But anyway, thank you very much. Thank you. Thank you, Dada. Thank you. Thank you Good so night. much, everyone, for watching. Good night.